Namo Arihantanam, Namo Siddh. How is that now? Is it okay? No, in US stream, no. Yeah, okay. So, Yes. There's a delay. There's a little delay. So now what you want to do is just turn down the volume on the computer on the Ustream so that you and I will only be on the Skype, huh? No, Jose. Not on the Skype. You and I continue on Skype. You and I continue on Skype. Turn down the volume of the computer so you only see the chat. You can see the chat, you see. Okay. I reduce the volume on US stream. All right. So, okay, we will start. So, Jose, do you know the three mantra? Do you know the three mantra, or do you want me to sing it? I think it's better to sing. Okay, I will sing. Okay, so your sound is coming pretty good. It's being recorded, so everything is working well here. Let me just begin the satsang here by saying, and you can translate. You say it in Portuguese, and just we begin the satsang of November 4th, Akram Vignan, Brazil, studying the details of the Charan Vidhi of Gnani Purush Dadashri. Sim, nós vamos começar então o Gnani Vidhi do dia 4 de novembro, começando com o Trimantra e lendo o Charan Vidhi. Yeah, and so please accept our highest namaskars to the Eternal One within all of you. This is, am I pronouncing your name right, Jose Domingos Prado? Or how would you like for us to call you? Jose? You can call me just Domingos. That's Domingos. Okay, sorry. So we have Domingos, and you are in which city in Brazil now? Shuddha está dizendo que eu, Domingos, hoje vou estar traduzindo a Satsang para vocês. Eu nesse tenho outro compromisso em Goiânia. E nós vamos começar o Satsang agora. Okay, so you are in Goiânia, huh? Very good. No, I'm in São Paulo. You're in São Paulo. Okay. Yeah. All right. And so Domingos from São Paulo and Shuddha from New York, Mahatmas of Gnani Purush Dadashri are greeting all of you who are in this satsang and really trying to connect with the Eternal One, the Alma pura within all of you, the Absolute Self, and we are saying, please accept our highest namaskars to the Eternal One within all of you. Shuddha está em Nova York, eu estou aqui em São Paulo, e nós dois estamos mandando a vocês, todos os Mahatmas, as nossas mais altas reverências, e esperando que todos estejam conectados dentro das maiores intenções. So we, with Eunice and Uwe, busy in satsang in Goiânia. For those of you who cannot be with them in Goiânia, we welcome all of you. And those who are in Goiânia, we would urge you to go and be with Uwe and Eunice. Então, Eunice e Uwe estão em Goiânia, também realizando uma satsang. A todos vocês, Mahatmas, esperamos que vocês possam, que não possam estar como Eunice em Goiânia, que fiquem conosco, que estejam conectados todos dentro da nossa satsang. We are taking up further reading of the real relative Charan Vidhi, which all of you have, and we are now in the 6th paragraph of the Charan Vidhi. Okay, so we will, before we start our Charan Vidhi, we are going to be singing the three mantra. Então, nós vamos continuar lendo sobre o Charan Vidhi para o relativo e o real. Hoje nós vamos continuar lendo a partir do parágrafo 6º, e antes de começarmos a leitura, nós vamos iniciar com o Trimantra. And we begin the Trimantra with, Shuddha will sing the first line, and then
Domingos will follow. So we just say Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vatsayanam. Namo Vatsayanam. Namo Loye Savasahunam. Namo Loya Savasarunam. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukaro. Savapavapanashano. Savapavapanashano. Mangalanam cha savesim. Magalanam cha savesim. Padmam havai mangalam. Pajiraman avai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Sitaranam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vatsayanam. Namo Vatsayaran. Namo Loye Savasahunam. Namo Loye Savasarunam. Eso Panchanamukaro. Eso Panchanamukaro. Savapavapmanashano. Savapavapanashano. Mangalanam cha savesim. Mangalanam cha savesim. Padmam havai mangalam. Param havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavat Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Namo Vitragai. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo
Namo Vajjayanam. Namo Vajjayanam. Namo Loye Sava Sahunam. Namo Loya Sarunam. Eso Panchana Mukaro. Ezo Panchanamukaro. Savva Pavapanashano. Tavapava Panashano. Mangalanam Chasavesim. Mangalanam Chasavezim. Padamam Havai Mangalam. Padramana Vai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavat Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitanand. 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 Welcome all Mahatmas. And then this this is a very good way to enter into any satsang because it makes you come to your original rhythm, the original internal rhythm, Om, the self. Bem-vindo a todos os Mahatmas. Essa é uma maneira muito boa de começar qualquer satsang, porque isso leva todos nós ao nosso eu interno, o eu real. There is a fundamental frequency within all that lives, and that frequency is covered by the word Om. You see, Om in the final sense means the S capital self, the Alma pura. Existe uma frequência, uma vibração que nos leva ao interno, e é exatamente essa vibração do Om. O Om nessas sentenças finais nos leva exatamente ao eu interno. And so we now go to the fifth paragraph. We give the fifth paragraph, and I would like for you to read the paragraph which starts with the I am the Chaitanya Ghan Swarupi Evo Shuddhatma. So I am the pure soul, that is the pure knower seer, and I am formless. You know that paragraph? I would like for you, Domingos, to sing that, to recite that, please. Nós vamos começar então com a leitura do Vidhi para o relativo e o real. Nós vamos começar no sexto parágrafo. Yes, and so I would like for you to read it in Portuguese, 3 sentences every time, huh? Ok, eu vou ler então o sexto parágrafo, 3 vezes cada uma das sentenças em português. Is the sixth paragraph right? Let me see, double. It starts with that. You remember the surrender, the first, second, the third, fourth, fifth is I surrender my bhav karma, dravya karma, right? That we already done that, so you can just start with Hu Chaitanya Ghan Swarupi Eva Shuddhatmachu. See that one, the one which says, yeah, you got it. Okay. Yeah. Eu sou separado.
Eu sou indestrutível, eu sou indestrutível, eu sou indestrutível. Eu sou sem forma, eu sou sem forma, eu sou sem forma. Eu estou sempre no mesmo nível. Eu estou sempre no mesmo nível. Eu estou sempre no mesmo nível. Eu nunca nasci, eu nunca nasci, eu nunca nasci. Eu sou imortal, eu sou imortal, eu sou imortal. Eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. Eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. Eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. Eu nunca posso ser ferido e nunca posso ferir alguém. Eu nunca posso ser ferido e nunca posso ferir alguém. Eu nunca posso ser ferido e nunca posso ferir alguém. Eu sou a morada da felicidade infinita. Eu sou a morada da felicidade infinita. Eu sou a morada da felicidade infinita. Eu sou alma pura e imvisível. Eu sou alma pura e imvisível. Eu sou alma pura e imvisível. Eu sou aquele que ilumina o eu e o não eu. Eu sou aquele que ilumina o eu e o não eu. Eu sou aquele que ilumina o eu e o não eu. Eu sou alma pura como dada Bhagavan. Eu sou alma pura. No, that will be the next paragraph. So we just stop here. Okay. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sentences are magnificent recitation of the original, the intrinsic original qualities of the self, see, of Atma. Ok. Então, ele pediu que eu parasse a leitura do parágrafo, aí está comentando que essas 13 sentenças que se seguem, na verdade, elas refletem qualidades magníficas do eu real. And in the last Satsang with Eunice, we gave the details of the first sentence. So we will skip that and we come to the second sentence, which is I am formless. And I am formless, I am formless. No último Charan Vidhi com a Eunice, nós já discutimos o significado da primeira sentença. E agora nós vamos discutir essa segunda sentença, que foi traduzida aqui como eu sou invisível, ou seria eu sou sem forma. This body complex and this life that we have as we move around, there are two parts to it. As far as our own selves are concerned, one is the visible part with form, with shape, and with a body, visible part, and then there is the invisible, formless part, and the Amapura is the invisible, formless part. It doesn't have a shape of a nose or eyebrows or any physical shape. It is formless. Então, esse complexo que forma o nosso corpo, ele tem duas formas, ele tem duas partes. Uma parte que tem a forma em si, tem os olhos, tem as sobrancelhas, o corpo, e tem uma parte sem forma, tem uma parte invisível, e esta parte sem forma, esta parte invisível, é o que forma o ser interno ou o ser real. So, when we say that the Amapura is formless, we are not able to really get a very good understanding of it, as opposed to when you wake up in the Gnani Vidhi and then you assert and you affirm and you say, I in this body am without any form, without any name and without any form. Only the one with the name has a form or a shape. Então, ele comenta que durante o Gnani Vidhi, quando nós acordamos esse ser real, é difícil de entender, mas o eu relativo, o eu que tem o nome, o Domingos, é esse que tem a forma, é esse que tem o nome, é este que é visível. Mas nós habitamos nesse corpo como um ser real, e esse ser real que habita o corpo, esse é o ser invisível, esse é o ser sem forma. Only the one with a name is associated with a form, or only that which has form and a shape has a name. Everything else
is formless, or without any name, you see. Somente aquele que tem o nome é que está associado ao corpo ou à forma, e o restante, o eu real, esse não tem forma, esse é invisível. So, as you are, say, walking around in the streets of Sao Paulo, and you see a beauty salon where people are entering to make their faces more beautiful, or the men trying to look more handsome, this awareness should arise that Domingo or Eunice has the form, I am formless, you see. Domingo. Então, se nós andarmos pelas ruas de São Paulo ou qualquer outra rua, vemos mulheres entrando em salões de beleza para tentar melhorar sua aparência, ou mesmo homens entrando em salões, tentando ficar mais bonitos, nós temos que ter a consciência que Eunice, Domingos, esses sim, eles têm forma, eles são visíveis, mas que o eu real, esse não tem forma, esse é invisível. So, or sometimes it has even been said, and it has never been experienced, but it has been said that if you are in front of a very fierce animal, you can recite this 25 times, I am formless, I am formless, I am formless. Means I am without. You see, isso nunca foi experimentado, mas já foi dito que se você estiver diante de um animal feroz, você pode recitar 25 vezes, eu sou sem forma, eu sou sem forma, eu sou sem forma. And the animal will not be able to see you. You see, will somehow miss you completely. If the energies come so that you shift from your form identification with this body that has form and shape into the presence of who you really are as the formless one within this body that has got the form. You see? Recitando isso, o animal não vai ser capaz de localizá-lo, não vai ser capaz de ver, porque você será capaz, recitando isso, de ir para o seu eu real, abandonar a forma, abandonar essa forma que é visível, ir para o seu eu real, que não tem forma, que não é visível. And so the form and the name form, the name and the form of this body is part of a karma that we have created in the past life, and therefore we get this face, this size of body, this type of body, this type of appearances, this name, etc. This is called the name form karma. It is an effect in this life, you see. Então, o Shri nos diz que esse corpo que nós habitamos, esse corpo que tem uma forma, que tem um tamanho, ele é parte do karma que foi formado na última vida, e este karma determina como será o seu corpo agora. Então, ele determina este nome, este corpo, esta forma que existe. In the last satsang, Domingos, we were focusing so much on that sentence which said that a million slices of mine will have only the knowing and the seeing element and attribute only. There will be nothing else. I am the pure knower, seer of everything that is happening, you see. Na última satsang, nós nos concentramos e discutimos muito a frase que diz que eu sou apenas aquele que conhece e aquele que vê, e que este é o conhecimento que eu tenho. And as soon as we say that I am the pure knower and the seer of everything that is there, then the first thing that comes in front of us is this form, if not our own face in the mirror,
or then the faces of the people around us, which all we see is form, you see, form. Então, quando a gente diz essa palavra, que eu sou apenas o conhecedor, eu sou apenas aquele que vê, a primeira coisa que nos vem é a nossa imagem no espelho, é a imagem das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, os nossos conhecidos e as formas que eles têm. If you see a very handsome face or a very beautiful face, and then you happen to visit a hospital which is in section which specializes in burns, in chemical burns and fire burns, and if you see a patient with a burnt face, both the awareness should remain that which is beautiful and that which is not so beautiful belongs to the one with the form. I am formless, you see. I am beyond beauty. Então, se nós vemos, por exemplo, um rosto muito bonito, uma pessoa muito bonita, e na sequência nós visitamos um hospital na seção que é especializada em queimaduras químicas ou queimaduras pelo fogo, e nós vemos aquele rosto queimado que não é tão bonito, que não é tão atraente, nós devemos lembrar que tanto o bonito quanto o feio, ele pertence apenas àquilo que tem forma, e que eu sou, nós somos sem forma, nós somos alma pura. So, this kind of awareness about form and beauty and by which this entire world is running has to be transcended by the awareness that leads you to true beauty, true eternal beauty. Então, esta consciência que para nós é tão comum, que nós temos o tempo todo sobre aquilo que é belo, aquilo que não é belo, nós temos que fazer a transição dessa consciência para a consciência daquilo que realmente é bonito, daquilo que está internamente em cada um de nós. So next time Domingos goes in front of a mirror because he is dressed up to go out for a nice evening and a party where he's put on his nice clothes, he looks in the mirror and then he looks again, or Eunice does the same. You see, you can have this new awareness, which is an inner conversation which you can say, you look handsome or you look beautiful, but I am formless. Então, da próxima vez que o Domingos ou o Eunice ou qualquer um de nós estivermos diante do espelho, nos arrumando, nos vestindo para ir a um jantar, a uma festa, e você olha para aquela imagem no espelho e fala, imagina que ele tá bem vestido, que ele aparenta ser belo, você tem que ter a consciência de dizer, você aí no espelho é bonito, mas eu sou uma pura. This sentence makes you free from unnecessary opinions that bind you and pull you into the next life or create karma. Karma, of course, is not created for us anymore, but in general, when you're walking in the street, you see a very fat man or a very fat woman, there is this opinion, oh my God, look how fat he is or she is. I wonder how she sits in a flight. I wonder what will happen to the person sitting next to him, etc., etc., you see? All of Então, this. essas frases, na verdade, nos liberta desta visão do feio ou do bonito e impede disso, eventualmente, a comunicar, obviamente, que nós estamos livres de acumular novos karmas, mas quando você vê aquela pessoa na rua que é muito gorda, e eventualmente você poderia pensar, nossa, como essa pessoa é gorda, como é que uma pessoa como essa pode conseguir sentar na poltrona de um avião? Então, essas sentenças ou essa consciência do eu real nos liberta dessa visão, nos liberta dessas limitações. Or you see you visiting a friend in a hospital because he has developed cancer and you are shocked to see him. He used to be nice and round and very strong and very well built and good muscles, and all of a sudden you see him nothing but skin and bones.
And Então, quando você visita um amigo, por exemplo, que está hospitalizado, que desenvolveu câncer, e você olha para ele e fica mal impressionado e lembra como ele era forte, como eventualmente ele era bem constituído, tinha músculos, e agora você vê uma pessoa deitada na cama, basicamente pele e osso. yes, and you become immediately free from the opinions and the pain that arises within you by seeing your friend in this way. Because when you say I am formless, you automatically become aware that the person behind that skeleton body, the very thin body, is also the Alma pura is formless. You see, so you're connecting with the Alma pura of that person. You see? Então, na verdade, essas frases nos libertam desse conceito e também do sofrimento que iria surgir ao ver esta pessoa na cama de hospital, porque você se lembra de como ela era bonita e bem constituída, aí você lembra que agora esse ser que é apenas pele e osso, na verdade você tem que procurar ver não o físico, não a forma, mas sim lembrar que ele continua sendo uma alma pura e se conectar com esta alma pura. If the facial features of a woman are so beautiful that every time you look at her you are drawn, you are just pulled by her, then again you need to come to this original sentence, and by saying, "Oh lady, by relative viewpoint you are with form, but by real viewpoint you are as formless as I am. I am formless and you are formless too." Então, se você está acostumado a ver sempre a encontrar uma mulher com uma face muito bonita, e por essa face muito bonita você se sente automaticamente sempre atraído, você deveria voltar a essas frases originais e se lembrar que essa pessoa, que essa mulher, como você mesmo, dessa forma você é invisível, e dessa forma se libertar. Yeah, you see, so even just one simple sentence, I am formless, I am, is enough to make you free from the traps. The traps. Essa única sentença, eu sou sem forma, ela é suficiente para te libertar de qualquer armadilha. Yeah, it just makes you free. Every time you look at anything that is very attractive, this sentence is applicable. You see. Então, todas as vezes que você vê ou que você se sente muito atraído por alguma coisa, essa única sentença, quer dizer, eu sou sem forma, te liberta, te deixa livre dessa atração. And in the same way, every time it is, if you see something that is very repulsive, repugnant, scornful, you don't like to look at it. At the same time, it is because of the form that you are trapped, and therefore you can say, I am formless, and you become free from it, see? Então, da mesma forma, quando você vê alguma coisa que é repulsiva, que é repugnante, e que você não quer olhar para ela, ou você sente essa repulsa, da mesma forma você pode voltar para essa frase, eu sou sem forma, e porque como você é sem forma, você se livra dessa repulsa. So, with this sentence, even if you had an invitation from the queen of a country or a king of a country with all the royal splendor and all the decorations and all the various costumes, etc., you will be as solid, still, and unmoved as a saint. You see, you will not be affected. Então, mesmo que você esteja diante de um rei ou de uma rainha de um país, com toda a beleza, com toda a vestimenta, com todo o luxo, essa lembrança, essa consciência de que você é sem forma,
automaticamente te livra dessa atração ou desse apego. Now the next sentence is I am not associated with anything. I am not in any company. Ahon asanga chu. What do you say it in Portuguese? Please say it in three times. Eu estou sempre no mesmo nível, eu estou sempre no mesmo nível, eu estou sempre no mesmo nível. You see this, it may appear that you and I, the awakened ones of Akram Vignan, are with this body complex that you and I see with each other, but really the Alma pura is absolutely independent from this mind, speech and body complex. Então, o que diz aqui é que todos nós que passamos pelo Gnani Vidhi, na verdade, nós estamos presos nesse corpo, nós estamos presos nesta forma, mas realmente nós somos alma pura, nós somos separados. You know, before the Gnani Vidhi, you and I used to pray and beg sometimes. Whichever Lord, whichever God we believed in, we would say, my Lord, my God, please be with me. Please hold my hand. Please be there with me. You see? Então, todos nós, antes de passarmos pelo Gnani Vidhi, nós rezávamos, não importava qual Deus que nós acreditávamos, mas de tempos em tempos nós rezávamos para esse Deus e pedíamos que Ele estivesse conosco, pedíamos que Ele segurasse a nossa mão. And those prayers would bounce off like echoes because we did not have a clear-cut idea of who this God was or where He was. You see, we just kind of sent off the prayer, not knowing where He was or whether He is listening or not. Mas na verdade, quer dizer, todas essas preces, elas pareciam como ecos, porque na verdade nós não tínhamos a consciência nem a visão de quem realmente era esse Deus ou de onde estava esse Deus. And not knowing that He is really you and I, He is really within, we run in different places of worship, a church, mosque, temple, synagogue, etc., trying to get some kind of a support and a consolation, you see, to try to get some help. E não sabendo quem realmente é este Deus, ou onde Ele realmente está, todos nós corremos para rezar numa igreja, num templo, numa mesquita, numa sinagoga, tentando obter algum tipo de consolo, algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda. But the exact connection has happened in the Gnani Vidhi, and we have found out that the one that we were praying to and sending our worships and our prayers to is really no one except we, our own selves, the awakened one inside. There is nobody else who is listening. E todos nós que passamos pelo Gnani Vidhi, nós finalmente descobrimos que o Deus, ou o Deus que procurávamos, ele não está afora, ele não está num outro lugar, mas ele está dentro do eu real que reside em cada um de nós. Yeah, and the connection and the precise scientific understanding behind it is that this person that the world identifies as Domingos or as Eunice are really the body complexes that are there for a limited period of time in front of the one, that is all, and they are energized by our presence, the presence of the Alma pura, that's all. They are energized body complexes, they are not living body complexes in the correct sense. E a interpretação científica correta disso
é que esse complexo que nós identificamos como Domingos ou como Eunice é o corpo temporário e limitado que é habitado pelo eu real e que é energizado pelo eu real. Ele não tem em si uma vida independente, mas ele é energizado pelo eu real. And when the eternal one moves on into the next life, this body dies. And so the connection really is zero. There is no connection between the knower and the body complex as such. You see, the connection isn't there. In the real sense, he is simply not connected. To connect means there is some connection, but there is no connection. It just moves on into the next life, and this one gets buried or burnt in this life. Então, a verdade é que quando o eu real ele se move para a próxima vida, o que acontece é que esse eu relativo, esse corpo, ele morre. Então, a forma de interpretar e de entender isso é que não existe realmente uma conexão entre o eu real e esse eu relativo, que é identificado pelo nome ou pelo corpo. Porque o eu real ele se move entre as vidas, sem uma conexão efetiva ou sem uma conexão definitiva com esse corpo, que acaba, depois que o eu real se move para a vida seguinte, sem vida, ele pode ser queimado ou ele pode ser enterrado, dependendo da crença. This in Gujarati, the word like you will see if you read the Gujarati below the Portuguese, you'll find that there is rupee, sang, kshay, murt. You see, means the opposite of the word. So if you say sang, like satsang means company of the eternal, and sat means eternal, sang, S-A-N-G means company. So satsang is company of the eternal, you see. Então, se a gente olhar aqui na linguagem original, a palavra o que aparece antes de satsang, que é o oposto exatamente disso. O é exatamente o oposto de sat. E sat, como ele diz, é a companhia, sangue do eterno. Então, satsang seria a companhia do eterno. And so what happens is these are the highest ultimate qualities of the Alma pura. If we need to understand these qualities, because that is who we are. By not understanding our qualities and our nature, confusion arises and then creates problems in life. Yes. Então, é importante que a gente entenda que essas frases representam as qualidades mais altas, as qualidades reais da alma pura. E se nós não entendemos quais são essas qualidades que estão no eu real, isso causa confusão e acaba trazendo problemas. So by each of these qualities that we see, we first of all we need to understand that just because we the awakened one, we the Amapura, are present in this body, in this life that the world identifies as Shuddha, as Domingos, or as Eunice, does not necessarily mean that there is a connection. You see, there is a connection. Então, algo que nós precisamos entender, na medida que a gente veja essas frases, quais são essas qualidades do eu real, nós precisamos ter um entendimento também que esse corpo que nós chamamos de Shuddha, de Domingos ou de Eunice, não é porque o nosso eu real habita esse complexo, habita esse corpo, nem por isso existe uma conexão definitiva entre o eu real e esse corpo ou esse relativo. The connection, if at all there is our own belief, our own wrong belief. That is all, that my Lord is with me, my Lord is with me. Yes, He is with you.
it's the other way around. For Domingos, the Amapura is always there. For Domingos, the Amapura is always there. For Amapura, Domingo is not always there. You see? Então, na verdade, a conexão que acaba existindo, ela existe em função da crença equivocada de que você reza por um senhor, aí pede que aquele senhor esteja sempre com você, e o senhor real, quer dizer, a alma pura, ele está em Domingos, ou ele está no corpo, mas ele não vai estar eternamente lá. Because the Amapura moves on. This is the interesting thing. It is not the Amapura that is moving on, but you see, it appears that way because all we see is living friends who are living, and then we take them to the funeral home and then they are gone and we say they are gone. Well, really, Yamapura is always there. It doesn't go anywhere. It is that the body that was charged in the last life and began discharging as a baby is now dying as an old man or a woman. That is all. Então, o que tem, na verdade, é essa crença de que a alma se move, ou a alma pura se vai, mas isso está errado, porque não é a alma pura que se move, não é a alma pura que se vai, porque, na verdade, o que se move, o que se vai é o corpo. Então, e essa crença equivocada vem do fato de quando nós vamos a um funeral de um amigo, nós sempre dizemos, ele se foi. Mas na verdade não foi ele que se foi, a alma pura continua, a alma pura existe. O que se foi foi apenas esse corpo que foi habitado durante essa vida limitada por esta alma pura. Então quem se vai é o corpo, a alma pura ela continua, ela persiste. Yes. And this companionship, the company, is this company, any company that is not the company of the eternal, any company that is not the company of the eternal. E esta companhia temporária, qualquer companhia, na verdade, que não seja a companhia do eterno. Any company that is not the company of the eternal ultimately leads to pain. This is ultimately leads to pain in life. You see. E a companhia de qualquer que não seja a companhia do eterno acaba levando automaticamente à dor nesta vida. And so the Gnani has given us this very beautiful sentence, which is the most magnificent sentence, that despite being in company, that you are in company of a wife or a companion or a friend, the awareness should be that Domingos is in front of his friend. Domingos is the one with the company. I am without company. You see, I have no companion. Yeah. E o Gnani nos deixou uma frase maravilhosa que nos ensina, ou que nos faz aprender um pouco isso, que não importa quem seja a nossa companheira, a nossa esposa, a nossa mulher, mas nós precisamos entender que quem tem esta esposa, quem tem esse filho, Domingos está na companhia desta mulher, Domingos está na companhia desses filhos. A alma pura, ela não tem esta companhia, ela não tem esta pessoa perto dela. A alma pura está sozinha. You go to a party in Sao Paulo, a lot of people are there, but nobody talks to you. So you're sitting in one corner, you feel sad, and even though there are so many people, somehow you just feel lonely. Então você pode ir, por exemplo, numa festa em São Paulo, ou em qualquer outra cidade que você esteja, e apesar da festa estar cheia de pessoas, e pessoas simpáticas, pessoas bonitas, você está sentado num canto sozinho, e apesar de tantas pessoas, você se sente só, você se sente rejeitado. At that time, these words of our Gnani Purush should ring from inside you, that
Domingos is seeking company. I am beyond company. I am beyond company. I am asanga. Asanga. Então, essa frase, essas palavras do Gnani Purush, ele nos lembra que quem está buscando companhia, quem está buscando alguém para ficar com ele, é o Domingos. O Domingos busca companhia. Eu, alma pura, eu não estou buscando companhia. Eu estou sozinho. Yeah, and then what happens is then what happens is in this companionship, this companionship is associated company of anything except the Amapura as capital self is essentially and verily indeed associated with either rag or dvesh or abhorrence, either attachment or repulsion, you see. That E no final, o que a companhia, ou eventualmente a busca por companhia, ele vai estar sempre, invariavelmente, associado ou com a sensação de apego ou com a repulsa. Yes, in other words, we are not, this is not to declare that we avoid company, that Mahatmas should avoid company. That is not a declaration of avoiding or going away from places where people gather and enjoy each other's company. That is not what we are talking about here, okay? Que nós estamos dizendo aqui, o que está sendo discutido, não é que o Mahatma ele deve evitar a companhia das outras pessoas. Não é que o Mahatma deve evitar ir para lugares em que ele vai se divertir, ou que ele vai encontrar outras pessoas e vai ter prazer com a companhia dessas pessoas. Não é isso que está sendo discutido aqui. Yeah. The company that Domingos or Eunice or Marcia or Carlos is going to seek or not seek is already an effect of causes that were laid in last life. That cannot be changed. That is already part of the unfolding non-self complex. This thing is unfolding, you see. You cannot change that. E na verdade, a companhia que o Domingos, que o Eunice, que a Márcia ou o Carlos estão buscando, na verdade, essas companhias que são buscadas, elas fazem parte daquilo que foi carregado na vida passada. E se isso foi carregado na vida passada, não há como nós evitarmos a busca dessa companhia. Can get me some water. Yeah. The exactness of the separation is associated with the understanding of who I am and what is happening to this body complex that the world identifies as Domingos or Carlos, you see. Então, a exatidão, o entendimento exato quanto à separação faz parte dela entender exatamente o que é esse complexo, o que é o Domingos, o que é o Carlos e o que eles estão buscando. So, this is not to be misused. These words cannot be misused or used in a wrong sense. They are to understand the qualities of who you and I really are, since we have awakened to our real nature, ourself, our soul. Então, essas palavras elas não devem ser mal usadas ou mal interpretadas. Elas devem ser usadas, na verdade, para um melhor entendimento de quem nós realmente somos, para que nós entendamos que ao despertar esse eu real, qual é a natureza, quais são as qualidades desse eu real. These sentences are designed to, step by step,
unhook ourselves from the from the traps of this Prakruti, P-R-A-K-R-U-T-I, Prakruti, the non-self complex that the world identifies as Domingos or as Carlos or as Marcia, you see? Então, essas palavras, elas são desenhadas e são escritas, na verdade, sempre para nos libertar desta visão do complexo de que nós chamamos de Domingos, de Carlos ou de Márcia, e despertar o eu real que existe em nós. All right, so then we go to the next sentence, which is Akshay Chu. You see, I am Akshay. That sentence, would you please repeat it 3 times? In English, please, Shuddha? It's the English. It's the same paragraph. The sentence after the I am Asang. It is the question. Is the one about I am Akshay. You know Akshay. I was never born. Do you have it? Yeah. I was never born. Sorry? The sentence says, I was never born. No. Before that. The sentence before that. I'm always at the same level. Huh? I'm always in the same level. Now, do you have my Gujarati version below that? Yeah. Okay, so so I will read it slowly so you will know. The first sentence is Hu Chaitanya Ghan Swarupi Evo Shuddhatma Chu. The second one is Hu Arupi Chu. The third one is Hu Asang Chu. The fourth one is Hu Akshay Chu. You have that? Yeah, I do have that. Yeah, that's the one. Okay, the fourth one. Yeah. Okay. Eu sou indestrutível, eu sou indestrutível, eu sou indestrutível. And that's so that means Akshay means I cannot be destroyed. You know, I am indestructible, but in the sense that Akshay means a slow dissolution. The body is slowly dying day by day, second by second in this life, you see, is coming to its natural conclusion. Whereas I am, there is no death, no kshay, no no disintegration, dissolution in me. I am beyond disintegration and dissolution. Essa frase significa, na verdade, que eu estou além da destruição. Nosso corpo, esse complexo do corpo, ele está se deteriorando ou se decompondo dia a dia e está indo para uma conclusão final, que é a morte, o que é o final desse corpo. E o que essa frase significa, eu sou indestrutível, que eu estou além desse corpo, eu estou além dessa destruição. See, some people look at their family albums. They look at their family photographs and they see their photographs of their when they were young, and then they look at themselves in the mirror and they say, "Oh, I'm getting old," or "I'm getting old," and all of those things are associated with a disintegration of this body complex or a dissolution of this body complex. Muitas pessoas às vezes olham para os seus álbuns de família, para as suas fotografias antigas, quando eles eram jovens, e então eles olham para si mesmos e percebem como eles envelheceram, e dizem, eu estou ficando velho, eu vou morrer em breve. Quer dizer, isso nada mais é do que a consciência desse processo de desintegração do corpo ou de como esse corpo tem tempo finito. And so this is a reminder, again, we can say that this sentence is an affirmation of who we are in front of this body that is disintegrating or becoming older day by day. Então, isso é a consciência, na verdade, de que
de quem você realmente é, de que você está separado, e de que existe esse corpo que está se tornando velho, está se desintegrando dia a dia. So we come to the next sentence which says Hu amurtachu. You see, Hu amurtachu. Right? That's the next sentence. That's Nós one. vamos à próxima sentença que diz Roa Murtachu, Roa Murtachu, Now it is Roa Murtachu, que right. em português significa eu sou sem forma, eu sou sem forma, eu sou sem forma. And that has to do with the visibility. The first sentence that we discussed today in the satsang was with form and with name and form, and so name and form associated with beauty or no beauty, and this sentence is associated with visibility and no visibility. Murta means that which is visible. You see, murta. You see, murta, and amurta means it is invisible. You see. Na verdade, aqui no português as frases estão numa ordem diferente, mas eu vou tentar explicar aqui. O que ele está dizendo é que nós começamos a nossa discussão hoje falando sobre forma e falando sobre beleza e não beleza, e como isso não tem a ver com o eu real, e que agora nós estamos discutindo sobre a visibilidade do eu real. E o eu real, ele não é visível. This sentence and Roop and Aroop and Murt and Amurt are closely related, but this one is more at a subtle level than the Roop and that the form and no form and formless, versus this one is simply there is no energy in this world that can see me. I am invisible. This is about talking about the Amapura, the soul. No, I'm invisible. You see? Então, na verdade, quando a gente discute a forma e não forma, o belo ou não belo, e aqui se discute que não existe nenhuma energia no universo que seja capaz de ver ou de enxergar o eu real. Então, o eu real, ele é invisível. So, then this Murta is also, when one recites this sentence with a tremendous amount of conviction of the Amapura in front of a wild animal, it has been said that the animal will not be able to see you see, because of the energy that is associated with this sentence. Então, já discutimos que ao recitar essa sentença, eu sou invisível, sou invisível, sou invisível, tem uma energia, uma força tão grande nessa frase que eventualmente um animal feroz vai ser capaz de enxergar você. The next sentence is Achutchu. That sentence is number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentence number 6. Will you repeat that, please, 3 times in Portuguese? Eu estou sempre no mesmo nível, eu estou sempre no mesmo nível, eu estou sempre no mesmo nível. Now this one is very interesting. This is this is another one of the essential exact qualities of the soul, that the one who is the Atma or the soul, the Amapura, there is no energy or power that can topple him or her. You see, this is a status. It is like you cannot fall from there. If a stage, a mort, a chut, you cannot fall from that level. Então, essa frase é bastante interessante porque ela traduz exatamente a energia que está na alma pura e na verdade não existe nada que possa fazer com que a alma pura caia do nível que ela está. Ela está exatamente naquele nível e não tem nada que possa trazê-la para um nível inferior, que possa derrubá-la do nosso encontro. Good. And so, Domingos, we will take about a 4-minute break because we have at our first hour intersection. Shall we take a little break and then we'll be right back, huh? Ok, nós vamos então para um breve intervalo e estaremos de volta daqui a pouco. Okay, thank you. Shuddha.
Right. Wonderful flowers. Okay. Shall we continue? Ok, nós podemos continuar? So we're continuing with the series of Akram Vignan Brazil Satsangs,
We are going deeper into the Charan Vidhi of Gnani Purush Dadashri. The translation done by Eunice is available to all of you, and this is a session for the Mahatmas who have taken Gnan Vidhi in different parts of Spain as well as in USA. Então nós vamos continuar com o Akram Vignan no Brasil, nessa sessão do dia 4 de novembro, nessa sessão que está direcionada para os Mahatmas que passaram pelo Gnani Vidhi na Espanha ou nos Estados Unidos. Nós estamos buscando um entendimento mais profundo do Charan Vidhi. We have a chat for those who are online on the Ustream, Akram Vignan Brazil. There is a chat section that if they have any questions, they can certainly join this chat. And if they don't know how to do it, after today's session, they can get together with Domingo and he will explain how to do that so that next it can become a little bit more interactive. If they have any questions, if there is something that they don't understand, then they can type it up in Portuguese and then Domingo can or Eunice can explain it to us. You see? E para todos os Mahatmas que estão nos assistindo online, dentro do US Stream, do lado direito da tela, se vocês olharem, tem uma seção de chat. Nesse chat, se vocês quiserem, vocês podem enviar perguntas em português, que nós vamos traduzir aqui online, para que a sessão fique um pouco mais interativa. E se vocês não conseguirem descobrir durante a sessão, depois da nossa Satsang, vocês podem procurar pelo Nice ou por mim, que nós vamos explicar como usar o chat e transformar a sessão de uma maneira em algo mais interativo. So now we go to the Vidhi sentence number 7, Janmacho. Então nós vamos agora para a sétima frase dessa sessão, que é eu nunca nasci, eu nunca nasci, eu nunca nasci. This vision of birth and death are in the relative realm. You see, it is for the one who believes that I am this body and I am living and I therefore will die. You see. Então, essa sensação de nascimento e morte, ele, na verdade, ele está sempre no campo relativo. E ele decorre dessa crença de que o eu relativo, o eu Domingos, ele nasceu e esse eu relativo vai morrer. The relative is also correct, our Gnani Purush Dadashri says. It is correct by a relative viewpoint. For the relative view, we cannot say you are wrong, that you are never born and you will never die, to a person who has not awakened to the awareness of who he really is, the Alma pura, you see. O Gnani Purush, ele diz que do ponto de vista relativo, o relativo está correto. De fato, você vai nascer, de fato, você vai morrer. O você relativo, mas que o eu real, esse permanece. For the one who believes that I am this body and this body is mine, then life as he knows it and death is a very real phenomenon. Birth, life and death is a very real phenomenon for that person, you see. Então, para aquele que acredita que eu sou esse corpo, eu sou esse nome, e que esse corpo me pertence, então o fenômeno de nascimento e morte é bastante real para essa pessoa, porque ele acredita que ele é esse corpo, ele tem esse corpo. But now we come to this very magnificent sentence that we can say to Domingos and Shuddha and Eunice and Marsha or whoever, you were born, I was never born, I am beyond birth. I never had a birth, you had a birth, you see. Então, vem essa frase aqui magnífica, muito bonita,
que nos possibilita dizer, por exemplo, você Domingos, ou você Eunice, ou você Márcia, você nasceu. Eu nunca nasci. That's exactly the separation and the awareness of who I am in this body makes us say that I, as the eternal blissful one, was never took a birth and will never die. I'm aware of this one that has taken birth, and I will also be aware of the time when this one will leave, this one won't be there, and therefore the world will say this one is dead. Então, na verdade, essa frase traduz muito essa consciência da separação, porque, obviamente, nós temos até a lembrança de quando esse corpo, esse eu relativo, ele nasceu, e sabemos que um dia ele vai morrer, mas você consegue ver isso de uma maneira separada, fora desse conceito. This sentence and the next sentence are connected because one is with birth. I am without birth and I am without death. I am amarchu. I am immortal. I do not die. Mortality is for the one who is mortal, you see. Então, essas duas frases, eu nunca nasci, eu sou imortal, elas estão conectadas dentro desse conceito que eu estou além do nascimento. Se eu estou além do nascimento, eu estou além da morte. So, attachment, aversion, and attachment to life and to relations is for the one who is only essentially established in the relative belief only, never awakened to the reality of the S capital self or the Atma or Atmagnan, you see, aware of the self, you see. It's just believing that I am this body and therefore he has no choice except to say that I am getting old and now I am old and have a disease and now my time has come, etc. Então, o conceito de apego ou de rejeição, a companhia, ele pertence somente ao relativo. Ele pertence àquele que nunca despertou para o conceito do eu real. Ele pertence somente para quem acredita que você é esse corpo, você é esse complexo do corpo, que consequentemente você nasceu e um dia você vai morrer. So this vision, this agnas that our Gnani Purush has given, Agna 1 and Agna 2, is a very beautiful way of looking at it because we can see both views. We can see the view of Domingos and we can see the view of the Alma pura. We are seeing two views. From the view of Domingo, I took birth. From the view of the Alma pura, I am beyond birth. Então, essas duas ágnas que foram deixadas para nós, pelo Gnani Purush, elas são muito positivas para nós, porque nos permite ter essas duas visões, a visão do eu relativo e a visão do eu real. E do ponto de vista do relativo, do ponto de vista do Domingos, o Domingos nasceu num dado momento, o Domingos vai morrer. You see, our Gnani Purush never spoke in English, but the English sentences that he used are magnificent and are eternal. One such sentence is, the world is the puzzle itself. The world is the puzzle itself. Então, o Gnani Purush ele nunca falou inglês, mas de qualquer forma as palavras que são deixadas em si, elas é que são a solução desse quebra-cabeça. And God has not puzzled this world at all. In other words, God has not puzzled this world at all. The world is the puzzle itself. The God has not puzzled this world at all. Então, a palavra real é que Deus ele não criou uma confusão, ele não criou um quebra-cabeça para este mundo. And having defined the puzzle, what is the puzzle? Puzzle
It says there are two viewpoints to solve this puzzle. You see? Então, He gives, o quebra-cabeça em si é que, na verdade, existem duas formas de ver, duas visões diferentes em relação a esse quebra-cabeça, e essa é a própria solução. a relative viewpoint and a real viewpoint. You see, these two views. Visão de forma relativa e uma visão real ou energética. And those who try to solve this puzzle on their own get dissolved in the puzzle themselves. They themselves get dissolved in the puzzle. You see. Então, aqueles que tentam resolver esse quebra-cabeça por eles mesmos, sem ajuda, eles acabam se confundindo ou presos nesse próprio quebra-cabeça. It is a very simple sentence, and cannot be dissected or cannot be arrived at any kind of meaning through the intellect. It has to come from the level of the experience of the Shuddhatma or the Amapura. The Amapura level of experience makes it so easy because it becomes an agna. See, you can say relative is correct and real is correct too. You see, both, there is no conflict between the two viewpoints, you see. Então, isso, na verdade, ele tem que ser entendido, tem que ser visto de uma forma muito simples e usando as ágnas, porque, na verdade, são dois pontos de vista diferentes, do ponto de vista relativo e do ponto de vista real. E ambos estão corretos, porque ambos têm visões diferentes sobre a mesma realidade. This sentence that I was never born and I am eternal, I will never die, is a magnificent sentence for everyone who is trapped in what we call the karma of lifespan. There is a lifespan karma, nobody can escape that, you see. The karma of lifespan. Essas frases, ou essas duas frases, eu nunca nasci, eu sou imortal, elas são maravilhosas porque, na verdade, elas nos levam ao que é esse círculo vicioso, ou essa prisão do karma que existe. E você tem, na verdade, esse círculo do karma. You see, because otherwise, even if he has lived a very full life and he is on the bedside now at the age of 85 or 95 or whatever he may be, he will still be begging to the doctor, my doctor, just take care of me, give me, so that I can live a little bit longer, so that I can get my granddaughter married or something like that. You see, he's totally involved in this relative only. He is totally involved in the sense that he is this body and he is going to die. Então, isso, na verdade, mesmo se você pegar uma pessoa que viveu uma vida completa e cheia, e está 85, 86 anos, ou qualquer idade, pode estar deitado na cama, e ele vai estar preso nesse círculo, pedindo ao médico que dê um remédio, que arrume uma cura, para que ele possa viver um pouco mais, para que ele possa ver a sua neta ou o seu neto se casar, porque ele está preso nesse conceito de que ele é esse corpo, de que ele é essa vida. He lives in the fear of death. He lives in the fear and worries of death. Whereas the Mahatma, the one who is reciting these sentences in the Charan Vidhi, has become free from all fear and is not at all worried about death. Então, essa pessoa, ela na verdade, ela vive com o medo da morte, sempre temendo o que pode acontecer com a morte. Enquanto que todos nós, Mahatmas, que passamos pelo Gnani Purush, olhando essas frases, nós estamos livres desse medo, nós estamos livres desse temor da morte. Such a person, instead of, when the time comes to leave this body, então, essa pessoa tem medo, e nós vamos entender que quando o tempo vem, nós vamos deixar esse corpo. When the time comes to leave this body, he will say, I am the Eternal One and I am leaving this body, not I am dying.
Então, o que nós precisamos ver, o que nós precisamos entender é que quando o tempo chegar, nós vamos estar deixando esse corpo, nós vamos estar abandonando este corpo, nós não estaremos morrendo. It is as magnificent as a shift as heaven and earth. You see, I am dying versus I never die. I'm not dying. I'm leaving this body. Now the body is disintegrating, the body is leaving. I'm still here. This body is leaving, that's all, but I'm still here. Então, o entendimento correto que nós precisamos ver é que quando o tempo chegar, eu não vou estar morrendo. O corpo ele vai estar se desintegrando, eu vou estar deixando este corpo, e o corpo morre, mas eu ainda estou aqui, eu ainda existo. And the third sentence is in the same connection and a further affirmation of the same process, this same vision, which is I'm such a pure soul. I'm such a pure soul that I am free from birth and death. E a sentença seguinte, ela na verdade, ela condensa isso quando ela diz que eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. Eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. Eu sou alma pura, livre de nascimento e morte. It is, I am free. I'm absolutely free from birth and death. I mean, the first time you and I or any one of us recited this sentence in the Gnani Vidhi, this is a sentence from the actual Gnani Vidhi. Can you imagine the impact of it all? It was amazing. It's a phenomenal impact because you are saying what you are. You're saying the truth. Então, vocês podem imaginar a força e a beleza dessa frase quando todos nós recitamos essa frase pela primeira vez, e ela foi recitada no Gnani Vidhi, e o quanto ela nos liberta, porque pela primeira vez nós estamos vendo, estamos sentindo, estamos aceitando que nós somos livres de nascimento e morte. And that freedom is experienced on the day after the Gnani Vidhi of our Gnani Purush Dadashri, and it keeps rising and rising with this understanding of these sentences. The sentences are here, these are eternal sentences of our Gnani Purush, and we are not just simply reading them, we are actually saying it as they are about our own self, about our own state. E essa frase, ou esta liberdade, ela vem, ela aparece em nós logo na sequência do Gnani Vidhi, e essas frases que foram deixadas pelo Gnani Purush, nós estamos apenas lendo essas frases, porque a verdade é que essa liberdade ela vai crescendo e vai solidificando em nós à medida que a gente repete essas frases, não com uma leitura, mas entendendo e internalizando esta liberdade do nascimento e da morte. You know, the telephone rings and somebody picks it up, 5 or 6 people in the family are sitting, and you can see that the person who is answering the phone, her expression is changing. And she says, oh my God, I just received some bad news that somebody very close has died. And there is so much grief and so much crying all around you. The sentence... você, numa situação, eventualmente você está na sala da sua casa, 5 ou 6 familiares ou pessoas muito próximas estão ali, o telefone toca, e você vê a pessoa que atende o telefone, a expressão dela mudar, e ela diz que recebeu uma notícia que alguém da família, alguém muito próximo acaba de morrer, e a partir dali o que você vê é muito sofrimento, muita dor, muito choro. At that time, this sentence of the Charan Vidhi will lift you up, absolutely, immediately lift you up into the state where there is no grief, there is no sorrow. E essa frase específica do Charan Vidhi,
nesse momento, ele pode, na verdade, te animar, ele pode te libertar da dor, do sentimento de perda, porque você sabe que não existe nascimento, não existe morte. You see, you may be aware of the sad feeling that is there within file number 1, whether it is Shuddha or whether it is Unisi or whether it is Domingos, but you will be aware of the sad feeling, but you have come here immediately where who you are by the exact understanding of birth and death in the relative life. E você, obviamente, que você ainda vai estar consciente da dor, que o arquivo número 1, pode ser o Domingos, pode ser o Nice, pode ser a Márcia, a dor que ele está sentindo pela perda ou pelo desaparecimento de um eu relativo, mas imediatamente, com essa frase, você volta para a consciência da separação de quem você realmente é. You know, human beings always are a little at a loss. They don't know what death is all about. They say death is a mystery. Então, seres humanos, eles estão sempre um pouco presos diante da perda, principalmente porque não se sabe exatamente o que é a morte, ou não se tem o entendimento do que é a morte. Well, death is less of a mystery. Death is not so mysterious for the one who has awakened in the Gnani Vidhi of Gnani Purush Dadashri. Então, mas a morte, ela deixa de ser um mistério, ou ela não é um mistério para aquele que foi despertado no Gnani Vidhi do Gnani Purush. And why is that so? And why? The answer is that even though you cannot see your own birth, even though you cannot see your own birth, you see yourself coming out into this world, your parents may have kept videos of you as a very little baby, as a 1-day-old baby, 2-day-old baby, you see. Então, a resposta, o porquê disso, o porquê não é um mistério, apesar de você não se lembrar ou não poder ver o seu próprio nascimento, mas eventualmente os seus pais, eles têm fotos, eles têm vídeos que te mostram como um bebê muito pequeno, um bebê que acabou de chegar ao mundo. And without closing your eyes, even as you're listening to Shuddha and Domingos, you can see yourself, your life when you were a little baby, little girl or a little boy. So you can see that life. Então, mesmo sem fechar os olhos, enquanto você está ouvindo ao Shuddha e a mim, você consegue ver e você consegue, de alguma maneira, se lembrar daquela criança que você era, daquela pequena menina ou daquele pequeno garoto. And also you can see anything about the life that has happened up until this moment. You can see anything. If whatever has happened to Domingos, whatever has happened to Eunice, you want to see it, you can see it. You can see it instantly. Immediately you can see it. E você, se você quiser, você consegue ver qualquer coisa que tenha acontecido com você ao longo da vida, desde uma criança até agora, até este momento. Você consegue ver, consegue saber o que aconteceu com Eunice ou com qualquer uma dessas pessoas. So in that seeing process, all the mysteries of death go away, because you can see that which came
and that which is now aging, and that which will ultimately leave, is something that is separate from the one who is seeing. There is the seeing ability is who we are, and we spent a lot of time on that with Eunice in the last satsang. You see. E esse processo de ver ou de enxergar o que aconteceu ou o que está acontecendo com esse eu relativo ao longo dessa vida, nesse processo todo o mistério da morte desaparece, porque você consegue perceber que aquele que está vendo, ele realmente está separado. O que vê é um outro ser em relação a esse complexo do corpo que está tendo essa vida. E na última satsang, nós passamos um bom tempo com a Eunice discutindo essa definição de quem é o que vê, quem enxerga realmente. The knower is always separate, was separate and will be separate, is separate, was separate and will be separate. There is no crossing of that line of the knower versus the doer. The railway lines, the two lines do not cross. One is the line of the knower, and the other is the line of the doer. And so então, esta separação entre aquele que é o conhecedor, ou aquele que conhece, e aquele que vê, existe uma separação muito clara, e tem uma linha que separa o que conhece e o que faz, e não tem como cruzar essa linha. Existe uma separação completa entre aquele que conhece e aquele que faz. Shuddha is not saying that all the mysteries of life after this life are solved for us, but they have become much less mysterious. O Shuddha, ele não está dizendo que todos os mistérios da morte, ou todos os mistérios sobre o que acontece depois dessa vida estão resolvendo. A única coisa que está sendo dita é que o mistério da morte ele é muito menos complexo. For our Gnani Purush Dadashri, Para o nosso Gnani Purush Dadashri, there is no mystery. There is really no mystery, and he has spoken about it in satsang at length on what happens before, during, and after death. It's a beautiful book. Para ele, na verdade, não existe mistério. Para ele está tudo muito claro. E ele falou sobre o que aconteceu antes, durante e depois da morte. Para ele, de fato, é muito simples. But for the one who has become exactly and firmly established as the Alma pura, para aquele que se tornou exatamente na forma de alma pura, the body state is not much of a concern anymore, you see. O estado do corpo, ou o domínio do corpo, ele não é mais uma preocupação. Yeah, right. And then, so then, Jale, sweetheart, Jale. Yeah. Okay, so this, the body state is not a state of concern anymore, and then so the mystery of life is much less a mystery for the one who becomes the knower. Então, com esse estado de separação, o estado do corpo, ou a preocupação com o corpo, ele já não é tão grande e, consequentemente, a separação do conhecedor leva a um nível de mistério muito menor. You know, and Shuddha talked about this. This news, phone rings and you try to answer it, and all of a sudden it's bad news.
And if you happen to be there as a Mahatma, if you enter into these sentences about birth and death, then your energy will be there within you, and it will energize the people in a very subtle way who are sitting in the room. Então, voltando àquilo que nós falamos sobre alguém receber uma ligação comunicando a perda de alguém muito próximo, a morte de alguém muito próximo, e você, se você estiver lá, e você como Mahatma, a sua energia, o seu conhecimento vai ser capaz de uma maneira muito sutil de acalmar essas pessoas. Okay, so this is the important thing. If you become sad-faced and sorry and all that, Então, essa é a parte importante, porque se você demonstra sua tristeza ou demonstra o seu abatimento, you will be part of the gloomy atmosphere only, whereas in this kind of situations, one person with this energy is needed, and that energy is very calming on the people who are there, you see, who are suffering the loss of their loved one, you see. Então, na verdade, você tem que se concentrar na sua energia para que você faça parte daquela atmosfera e que essa energia consiga acalmar todas aquelas pessoas que estão sofrendo pela perda de alguém. And just as you say that I am absolutely free from birth and death, that is the kind of a pure soul that I am, just as you say that, as you look at the one who has died or the close relatives of that person, you will know exactly who they are. You see, you will not be too involved with their relative part. Então, se você se lembrar, e se você disser essa frase, que eu sou alma pura, livre de nascimento e morte, e se concentrar nisso, você, na verdade, vai ser capaz de se libertar dessa atmosfera, dessas pessoas que estão vendo aquela pessoa morta e com esse sentimento, e vai enxergar essas pessoas como elas realmente são. Yes, in the relative, when you see your Domingos may be sad, and that's fine, but this is the internal separation, and this is the exact understanding and the vision at the time when death reminds you of this relative life, when death brings some reminders of this transient life, the relative life. E sim, está tudo bem, está correto que o eu relativo, o Domingos, Eunice, estejam tristes, mas é importante que a morte seja uma lembrança de que esta vida relativa ou este tempo relativo ele tem um fim, e a morte nos lembra dessa separação entre o eu real e o eu relativo. So we've just learned some techniques whereby in the relative world we can help our fellow human beings. We don't have to say anything. We don't have to say, okay, let us recite these sentences of the Charan Vidhi. Those people haven't even taken the Gnani Vidhi. It's not going to work. You see? Então, nós aprendemos aqui algumas técnicas que nos permite ajudar a essas outras pessoas, aos outros seres nesse momento de dor. Obviamente que nós não precisamos recitar essa frase, nós não precisamos ler o Charan Vidhi, até porque essas pessoas não participaram do Gnani Vidhi e elas não vão entender, não vai fazer sentido essa frase para elas. But it is a real inner rising within it, inner establishment of your secure space, and so you are healing by your P capital presence. There are two types of presences. You can be present as
Domingos, or you can be present as Alma pura, you see. E esse, na verdade, é o aparecimento do eu real, através do qual você consegue curar ou você consegue ajudar essas pessoas, porque é importante lembrar que tem dois tipos de presença. Você pode estar presente dentro do eu relativo, como o Domingos, mas você pode estar presente também dentro do eu real, como alma pura. And so now we go to the next sentence, which is Hum avyabad surupi chu. It is the sentence after the free from birth and death, isn't it? Ok. E agora na próxima sentença, eu nunca posso ser ferido, eu nunca posso ferir alguém. Eu nunca posso ser ferido, eu nunca posso ferir alguém. Eu nunca posso ser ferido, eu nunca posso ferir alguém. Mm-hmm. Now, this is a very interesting word. This, what it is my nature is such. My nature is such. Amapura's nature is such that I do not hurt, I do not give any pain to anyone. I can never hurt anyone else. That is my nature. Então, essa frase, o que ela traduz, o que ela diz, é que a minha natureza como alma pura, ou da forma como alma pura é, eu nunca posso ferir ninguém, eu nunca posso trazer nenhum sofrimento para qualquer ser vivo. Not only is my nature such that I can never hurt anyone, but also my nature is such that I can never be hurt by anyone else. Não só a minha natureza é de tal forma que eu não posso ferir alguém, mas também a minha natureza não permite que ninguém me fira. You see, it is the mind, speech and body that by nature tends to hurt other mind, speech and body complexes, or vice versa. It is the mind, speech and body that gets hurt by other mind, speech and body complexes, other non-self complexes, you see. That is, but I am beyond pain. I am beyond any kind of pain. Então, na verdade, é esse complexo da mente, fala e corpo que tem por natureza a ferir alguém, e é este complexo de mente, fala e corpo que pode ser ferido, mas o eu real, eu estou além desse complexo de mente, fala e corpo, e por estar além desse complexo, eu não posso ferir, eu ser ferido. It is actually pain in life is the reason why so much complications have arisen, and to understand that this pain, whether it is due to complications or due to the lack of understanding, any kind of pain, whether it is mental, physical or verbal pain, has got nothing to do with me. Então, você vê que na vida tem sofrimento, tem tanta dor, mas esse sofrimento e essa dor, eles estão na mente, na fala, no corpo. O sofrimento tem por natureza, ele pode ser mental, ele pode ser físico, ele pode ser verbal, mas ele está nesse complexo de mente, fala e corpo. E esse sofrimento, essa dor, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o eu real. So the human beings of this world, all over the world, in wherever they may be, they are constantly trying to move away from pain that is experienced through the mind, speech and body. Então, todos os seres humanos nesse mundo, eles vivem suas vidas e tentam sempre fugir, se afastar do sofrimento ou da dor que é causado por esse complexo da mente, fala e corpo. And so, not knowing this amazing sentence that I am beyond pain and that my nature is what we just recited, they try to do whatever they know. They try to do their best to
either decrease their pain or run away from pain, you see. Então, essa frase que nós acabamos de ler, e que tem a ver exatamente com esse sentimento de que aquele que faz, ou a mente, ele está sempre disposto a fugir ou se afastar da dor. They even imagine pain that is not there and try to create situations to protect themselves from imagined pain that has not yet happened. Então, a mente, ela chega inclusive a imaginar ou a criar dores que não estão ali, que não existem, e tentam criar situações ou saídas para escapar e para fugir dessas dores, que são dores imaginárias. And what magnificent grace of our Gnani Purush that in just a couple of hours, some evening of our life, he has lifted us up eternally from any pain whatsoever. E é uma graça incrível que o nosso Gnani Purush ele tenha conseguido em apenas algumas horas, numa tarde qualquer, nos liberar eternamente de qualquer dor e de qualquer sofrimento. You see, that's exactly how it is. Pain is a word that does not exist in the dictionary of Alma pura. Então, é exatamente isso. A dor é uma palavra que não existe no domínio da alma pura. Physical pain, mental pain, verbal pain, somebody says something and you can't sleep that night. All these three things, they have no connection with who I really am. I am the blissful one beyond pain, beyond pain. Então, alguém diz alguma coisa e isso acaba gerando alguma dor, e você pode ter uma dor que seja física, uma dor que seja mental, ou uma dor que você sofreu de forma verbal, por uma palavra dita que não permite que você durma à noite, mas você tem que ter a consciência de que você é esse eu real, essa alma pura, e que a alma pura, ela está além da dor, ela está muito além de qualquer sofrimento. You know, if you are sitting in Sao Paulo where as Marlusi, and Marlusi is having some pain in her back or in her feet, then you are aware that this pain belongs to the body of Marlusi. It doesn't even have any owner anymore. It is just there in that body. What you are, and you are the blissful one without any pain. See? You're beyond pain. Se você é a Marluce e a Marluce ela está sentindo uma dor nas costas, ou a Marluce está sentindo uma dor nos pés, essa dor pertence a esse corpo, a esse eu relativo, enquanto que você realmente é o seu eu real, ele não tem dor, ele está além dessa dor. There is the awareness of the pain signals in the body, and the one who is aware of the pain signals knows exactly where that pain is, but there is no reason to say that this is hurting me. There is no reason to say that this is my pain. Então, obviamente que tem a consciência da existência da dor, mas tem também a consciência que a dor é daquele corpo e exatamente onde está aquela dor, mas não tem nenhuma razão para você dizer que eu sinto dor, esta dor é minha. Or if somebody that you loved a lot in life doesn't get along with you anymore and says all kinds of words to you, the awareness of the mental pain and the psychological pain is enough for the one who is having that pain, but you are beyond pain. You, the awakened one, are beyond pain. And that is why this sentence is very, very important. I am beyond pain.
Então, se alguém de quem você gostou muito, de que você estava muito próximo e eventualmente te deixou e falou uma série de palavras duras para você, só a lembrança dessas palavras que foram ditas na ausência da pessoa, mesmo a pessoa estando ausente, elas são suficientes para te criar uma dor ou um desconforto psicológico, e é por isso que é muito importante lembrar dessa frase, ou você entender essa frase, que o eu real, ele está além da dor. All pain is because of the lack of light. And the light is this sentence that I am beyond pain. Toda dor, ela é decorrência, na verdade, da ausência de luz, e a luz está exatamente no entendimento e nessa frase de que eu estou além da dor. What do you think was happening to Lord Jesus when he was being crucified? O que vocês acreditam que estava acontecendo com Jesus Cristo quando ele estava sendo crucificado? Or to Lord Mahavir, who was also tortured with wooden nails in his ears? E também com Lord Mahavira, que foi torturado com pontas de madeira nas suas orelhas. They were aware of the pain that was happening to this physical body, but they were also absolutely established in the experience of the bliss of the self. You see. Eles, obviamente, eles estavam conscientes da dor que estava sendo sentida por aquele corpo, mas eles estavam absolutamente centrados no eu real. They only then can come the words, "Forgive them, my Lord, because they do not know what they are doing." You see. Então, só desse eu real é que poderia vir essas palavras: perdoe-os, meu Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. There was really no connection with the body, you see. Não tinha realmente conexão do eu real com o corpo. Yes, this connection was not as absolute as it was in the case of Lord Mahavir when we compare Lord Jesus, but nonetheless, there was a disconnection. Obviamente que a desconexão entre o eu real, o eu relativo, ele não é tão absoluto e tão completa como em Jesus Cristo ou Lord Mahavira, mas existe a desconexão. These words that we are having in front of us have been in the vision of and the experience of Lord Mahavir. You see, these words that we are reciting have been in the experience of Lord Mahavir. Então, as palavras de que horrores nós estamos vendo diante de nós, ele vem das palavras, dos sentimentos do Lord Mahavir. So this sentence is very loaded. It has got very deep meaning. It is not easy to translate it in in English from Gujarati. We struggled with it when we were trying to translate it, but you do your best. Essas palavras, elas são muito difíceis de serem traduzidas da sua linguagem original, e eles, na verdade, tiveram muita dificuldade para trazê-la para o inglês, mas eles fizeram o melhor possível. You see, the mind, speech and body is the one that suffers not only the signals of the pain, but also suffers the signals of pleasure. You see, signals of pleasure. A mente, fala e corpo é que sofrem, na verdade, os sinais das dores, mas não só os sinais das dores, mas também a mente, a fala e corpo, que sente os sinais do prazer. Both those signals, pleasure and pain,
belong to the sufferer inside the body, and you and I are separate from the sufferer of the body, you see. Então, tanto a dor quanto o prazer, ele pertence, na verdade, ao corpo ou do sofredor, e tanto vocês como eu, como Shuddha, nós estamos separados do sofredor. And it begins by a love-filled reading of these sentences. What we read with Eunice in the last satsang and today with Domingos in this satsang is enough to lift you up so beautifully in the grace of the Gnani for liberation. You see, it's enough. There's so much in here. Então, na verdade, tudo que foi lido no último satsang hoje, com a Eunice hoje comigo, elas são palavras muito poderosas, elas são suficientes para tirar você do estado do sofrimento, da dor, e para te libertar. So, my friends, we come to the end of our satsang today at the November 4th, 2014. And we are Domingos, Eunice, and I, Shuddha, are very deeply grateful for your presence. Your presence makes the satsang. Nós chegamos agora ao final da nossa satsang, e Shuddha, Eunice e eu, nós somos muito gratos pela presença e pela participação de vocês, porque é a participação e a presença de vocês que faz a satsang. And we conclude this satsang also with an appeal that we know, you all know, that right now there is active live programs that are happening in different parts of Brazil with Eunice and Uwe from Germany, and we appeal to you, all of you, to make your best effort to be there in those satsangs, because live satsangs are much more valuable than these kind of satsangs where we are on video, etc. See, so I want you to pay attention to the live satsangs. E nós terminamos essa satsang pedindo a vocês que façam o maior esforço possível para estar presentes nessas satsangs que estão sendo feitas ao vivo pelo Eunice e pelo Uwe da Alemanha, porque na verdade uma satsang presencial ela é muito mais poderosa, muito mais importante do que uma satsang online como essa que nós estamos fazendo. And Shuddha is particularly pleased with the availability of this excellent translations help that our Mahatma Domingo is giving us, and we are deeply grateful for that. And if you have any questions about this satsang and you can't talk to Shuddha, it is important that you connect with Domingo, and then he will know how to convey this to me. So in the next satsang, next Tuesday, we can address some of these questions. Então, ele está, na verdade, me agradecendo pelo trabalho de tradução hoje, e está dizendo a vocês que caso vocês tenham alguma questão, caso tenham alguma pergunta, que vocês entrem em contato comigo, que eu posso postar aqui nesse chat, e que na próxima terça-feira, qualquer dúvida que tenha surgido, o Shuddha vai ficar muito feliz em tentar responder as perguntas que vocês têm. This sharing of the words of the Gnani Purush that has happened through the medium of Domingo and Shuddha you have listened to them with a lot of love, and for that we are very grateful. Thank you very much. Jai Sachidanand. Esse compartilhamento dessas palavras do Gnani Purush, que foram feitos com muito carinho pelo Shuddha e por mim, e que vocês ouviram,
Nós somos muito gratos por vocês terem participado, por vocês estarem presentes, e mandamos todas as nossas reverências a vocês. Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Okay, Jai Sachidananda. So Domingos, you stay with me on Skype. I will just save this broadcast. I will stop this broadcast, save it, and then I'll come back to you live. Huh? Jai Satchidananda. Jai Sachidananda.